So let's start the session. So in this session we will be discussing about the Zeeman effect and the Stark effect. Okay, so Zeeman effect as well as and Stark effect. Okay, Stark effect. So as you know, on any atom can be placed in a external magnetic field B external or an external electric field E external. Okay, so when an atom is placed in a uniform magnetic field or a uniform electric field, there will be shifts in the energy. So these phenomena are usually known as Zeeman effect and the Stark effect. Okay, so first of all, let's consider the Zeeman effect. That means we will be considering about the an atom placed in a uniform external magnetic field, let's say B external. Okay, so when an atom is placed in a uniform external magnetic field B external, the energy levels are usually shifted. So this phenomenon is usually known as Zeeman effect. When an atom is placed in a uniform external magnetic field B external, the energy levels will be shifted. So this phenomenon is usually known as Zeeman effect. So let's consider a single electron. Okay, so suppose a single electron is affected by the external magnetic field. So then in that case, I hope you remember because it's been long since we discussed things. Let us say the perturbed Hamiltonian H dash, okay, since it's Zeeman, let's say Hz dash is usually the perturbation U, the energy change due to external magnetic field is simply minus mu dot B, which you have studied in your undergraduate classes, and in case of electric field it's minus P dot E. Okay, so where this is the magnetic moment and this is the electric dipole moment. Okay, so let's evoke that equation. So here I can say Hz dash, that is the change, the perturbed Hamiltonian due to the external magnetic field is minus mu dot B external, let's say. Clear? Now these are vectors. Now this mu can be of two types. One is due to the intrinsic spin of the electron and the other is due to the orbital motion of the electron. Okay, so electron has two kind of motion. Usually, I mean, these are quite crude classical pictures, but still. So I can now write this is minus, so this mu can be splitted into two parts, mu s plus mu l, one due to the spin and the other due to orbital angular momentum dot B. Okay, let's say B external if you want, B external. Now this mu s, which we have calculated in quantum mechanics, in other Basel, in many places, the mu due to, even last part also we have calculated it, I think. Anyway, it simply is minus E by M S. Okay, so mu L is given by minus E by 2m. Hope you remember the spin was 2 times the orbital dipole moment. So L, these things you remember. So this minus get cancelled and Hz dash I now can written as
what was that? E by m s plus E by 2m L dot B external. Clear? Now I can take E by 2m outside, so that E by 2m into 2s plus L dot B external. Correct. So this is the usual perturbed Hamiltonian in case of a Zeeman effect. That means we are applying an external magnetic field to the electron. Now this external magnetic field is applied by us. We can control the external magnetic field. We are applying the magnetic field. The direction, everything can be controlled by us. So this magnetic field can be quite strong and quite weak compared to the internal magnetic field of the electron, atom. So the nature of Zeeman splitting depends critically on the strength of external field in comparison with the internal field. So we know that there is an internal field. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് സംതിങ് ലൈക്ക് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4πε0 E divided by mc² r³ L എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തിനുണ്ട്? ഒരു ആറ്റത്തിനുണ്ട്, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട്. സോ ആ ഇൻറ്റേർണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇൻട്രിൻസിക്കായ സ്വന്തമായ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എത്രയുണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Okay, so let's consider the first case. That means if B external, what we are applying, is much less than the B internal, then what happens? Then in that case, we know already this system atom has a fine structure, and in that case this fine structure of the atom dominates. So this Hz dash, that means the Zeeman effect Hamiltonian, can be treated as a very small perturbation. But suppose the B external is much greater than the B internal, then Zeeman effect obviously dominates, because this is directly proportional. So as the B external increases, then Zeeman effect dominates. So suppose these are comparable, external and internal are comparable, then we have to use the degenerate perturbation theory, and we have to diagonalize the relevant portion of the Hamiltonian by hand. Okay, so first case, let's check out what is a weak Zeeman effect. Weak Zeeman effect. So this is called weak Zeeman effect. So we know that B external is, that means B external is much less than B internal. Okay. Here, in the presence of the weak external magnetic field, what happens is that L and S, the spin angular momentum and the orbital angular momentum, they are not separately conserved, but they add up to form the J. Hope you remember J. Okay, so this would be something like J. If you draw it like this, suppose you have an L vector, then you have, okay, it would be much longer. Then you have an S, which will add up to what you get, J. Okay. Okay. So in the presence of the spin orbit
coupling. This is called the spin orbit coupling. These L and S are not separately conserved, but they are somewhat add together to form the J. Okay, and also this L and S, they precess around the angular momentum J. ഈ L എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ J ആണെങ്കിൽ ഈ L എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Okay, so that's what happens. Okay, L and S precess around the J. This is all about it. Okay, now leave it. We are not bothered about all these things. So let's go for the first order correction, which we remember. First order correction, Z energy first order correction due to, so here the perturbed Hamiltonian is our Zeeman Hamiltonian. Okay, so H dash, this is the H dash. Okay, so this is the H dash. So first order correction, what was the formula? Hope you remember. So now Savarna, okay, I am writing it to be something like and there is a psi, and there is the formula psi. So first order correction, if you are taking psi, okay, right, psi n l m 0, hope you remember. That was the equation for the correction, first order correction. H dash Hz dash psi n l m 0. This is it, which is simply, what is it, psi n l m 0 Hz dash. What is Hz dash? Here I have it here, E by 2m. Okay, L, this dot product ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചിടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. So I'm just, for the sake of simplicity, I'll be writing B external dot L plus 2s psi n l m 0. Clear? Now if you take these things, this would be simply, all these are constants, so E by 2m B external into, or take the dot product, into the expectation. This would be giving you the expectation value of L plus 2s. I mean, നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So now our internal, I mean entire question reduces to finding out the expectation value of L plus 2s. Clear? Now we know that L plus 2s I can write as, okay, so L plus 2s, so L plus 2s is L plus s plus s. So what is L plus s? L plus s is obviously J, so this is J plus s. Okay, so we have the J plus s, but it's not, okay, now you have to find out the expectation value of J plus s, but it's very difficult to know the expectation value of s. We cannot know it immediately. Okay, so what we will do, we have a problem here. Okay, so what we can do is, I'm just taking we have this expectation value of L plus 2s. Clear? So what I'm doing is, it simply is expectation value of J plus s. I'm already getting. Now what I'm going to do is taking the J outside. What is that? 1 plus s by J. Clear? Now I'm taking the dot product here and here, no problem. Clear? Good. Now what is this? Simply J into 1 plus s dot J divided by J dot J is J square. J dot J is J square. Clear? Now we
know that, how can we do this? We have the, let us say L is equal to, from this triangle also, L is equal to what, J minus S എന്നെനിക്ക് എഴുതാലോ, from here this triangle J minus S is equal to L. Okay, so obviously we know that because J is equal to L plus S. Now I am taking L dot L is equal to J minus S dot J minus S. Clear? So that is L square is equal to J square plus S square, clear, minus J dot S, S dot J. S dot J is same as J dot S, minus 2 S dot J. Clear? Good. So that means S dot J is equal to L square, sorry, J square plus S square minus L square, half of it. Correct? Because all these things, expectation values are very simple, we know. The expectation value of J square is simply J into J plus 1 H cross, S into S plus 1 H cross, minus L into L plus 1 H cross. Okay, so S dot J എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സിംപ്ലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Now if we apply this S dot J, ഇവിടെ നമുക്ക് S dot J എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. So the expectation value of L plus 2S now becomes expectation value of J into 1 plus, okay, S dot J. What is S dot J? This half of J square plus S square minus L square, okay, divided by what, J square, J square. Clear? Right? Did I make any mistake? No, this is correct. Now this, so now we know the expectation value of this entire thing. Okay, so that I can write, take outside. So simply that is 1 plus J into, sorry, now you have to put the small j, J into J plus 1 plus S into S plus 1. Okay, H cross എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉണ്ട്, ഞാൻ അത് കാരണം എന്താ താഴെ മുകളിലുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയിക്കോളും. മൈനസ് L into L plus 1 divided by 2 J into J plus 1. Clear? 2J into J plus 1 into, now you have this remaining term, which is, you have to find out the expectation value. Good. Now you will be studying this thing in detail whenever you study the nuclear physics and all. This is called the Lande G factor. G J, usually it's called GJ, I think. Lande G factor. Now so it's simply everything is now solved. The first order correction now is EZ1 is എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, E by 2m, okay, what is that, E by 2m, what is that, B external dot GJ, lambda J factor, into expectation value of J is usually what, mj, in the direction of the external magnetic field, which is usually take as Z. So you don't need to put the dot here because mj will be in the direction of the external magnetic field. Okay, so mj h cross is there, no? mj h cross, okay.
Expectation value of J is mjh cross. Okay. So now I take EH cross by 2m. EH cross by 2m in the if I compile this H cross into the this side, EH cross by 2m is usually called the Bohr magneton mu beta. So GJ B mj. So this is the EZ1. Good. So this is the correction in energy. So this is the first order correction in energy for a feeble external magnetic field, a weak external magnetic field. This is what happens. Now suppose you have a strong strong external magnetic field. If you have a strong external magnetic field, strong B external, that means here the Zeeman effect will be dominating. Okay. So now the B external magnetic field will be in the Z direction. That direction will be taken as a Z direction. Now this usually we know that the L and S are coupled together to form J in the usual sense, but here they will be separate, not coupled. So here the HZ dash will be simply E by 2m B external. Now no need for the dot product. Why? Because now the L and S, everything will be having the Z direction. The external magnetic field will dominate. So adindeyokke thanne Z component ആയിരിക്കും ആ direction ഉണ്ടാവുക. So that I can take dot product nu pagaram I will be taking, if you take the dot product, then L cos theta, the cos component will be there. That is usually called the Z component. So I can write now as Lz plus 2Sz. Simple. Now what happens? You know that the expectation value of Lz is simply ml h cross. The expectation value of Sz is ms h cross. So h cross can be clubbed together with the E by 2m. So now I can write it as mu b. EH cross by 2m is known as the Bohr magneton. B external, then B external into ml plus 2ms. That is the H set. Simple. Because they are not coupled. They will not be coupled. Clear? So these are the two, the strong and weak magnetic field. Clear? Now suppose what will be happening in case of an intermediate field. That means the external magnetic field is comparable to the internal magnetic field. In that case, you have to find out ഓരോ എല്ലിൻ്റെയും L is equal to 0, L is equal to 1, ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളെയും നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ W മാട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കി ആ W മാട്രിക്സിനെ ഡയഗണലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ബിക്കോസ് ബോത്ത് ദ എന്താ പറയുക ടേംസ് ഇൻറ്റേർണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ടേംസും രണ്ടും ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ very easy ask for you to do. Okay, so we will leave it there. Now we will move on to the Stark effect. Okay, so let's move on to the Stark effect. Stark effect. Okay, so what is Stark effect? It simply is what? We put the atom in an external electric field. So we know suppose P is the electric dipole moment. Sorry, if P is the electric dipole moment and
we put an external electric field, then P dot E minus P dot E, I think U is equal to minus P dot E is the പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഓർമ്മയുണ്ടാവുക, ആ ടോർക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വിൽ സിംപ്ലി പോളറൈസ്. വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സെൻറ്ററും നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ സെൻറ്ററും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Now if you apply an external electric field, what will happen? They will get displaced. So there will develop a small dipole inside the atom. So that dipole will interact with the external electric field. Some new new energy will be developed. So this is called the perturbation in that case. Okay, this will lead to the perturbation in that case, and obviously that U, which we can write now, this will be called, so H dash in the Stark effect, H dash S, okay, H dash is simply minus, okay, E is the charge, and suppose it moves by a distance, let us say displaced by a small distance Z, Ez, and the external electric field applied directionally തന്നെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് Z, then Ez. Are you getting why I am not using the dot product? Because same directionലാണ് എന്തുണ്ടാവുക, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ കോൾ ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് Z. ക്ലിയർ? രണ്ട് ചാർജ് സെൻറ്ററുകൾക്കും ഇടയിൽ there will be a small displacement in the direction of the external magnetic field. So that's why I am not using it, because these are in the same directions. So E Z D. So this is the, now this Z can be replaced as in the polar coordinates as minus E r cos theta, Z is equal to r cos theta E. Or വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ E r cos theta. So this is the Hs dash. Good. Now let's consider what? Let's consider the first ground state. Not the first ground state, the ground state. So in that ground state, what will be the shape of the, so n is equal to 1, L is equal to 0, or what S is equal to 0 and all. Okay, so this is called the 1s state, or 1s state. So the 1s state will be having a spherical symmetry. Okay, so spherical ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ സിമെട്രി ആയിരിക്കും 1s സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം 1s state. N is equal to 1, L is equal to 0, okay, not M is equal, S is equal to 0, M is equal to 0. Okay, not S, sorry. N is equal to 1, L is equal to 0, M is equal to 0. Okay, so the magnetic quantum number. Now let's do this. So this is the 1s state. Okay, so first order correction. Okay, so what is the first order correction? E1 എന്നുവെച്ചാൽ 1s എന്നുള്ളതിൻ്റെ okay, first order correction is equal to simply xi n L ml. Okay, this is ml. Okay, ml 0 Hs dash psi n L ml 0. Correct? Now Hs എന്തായിരുന്നു, Hs dash എന്തായിരുന്നു, simply that is simply psi n L ml 0
minus e e r cos theta psi n l m l 0. Good. So that is the first order correction. So usually we don't have to do it, but well, let's do it. Because of the parity and everything, we can calculate it in some other way, but otherwise also we can do it. Okay, don't worry. നമുക്കറിയാം ഈ സൈ വേവ് ഫങ്ഷൻ ഞാൻ അതിനെ രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് തിരിക്കാം. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭാവിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ ദിസ് ഈസ് യൂഷ്വലി റിട്ടൺ ആസ് സൈ എൻ എൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 1 0 അല്ലേ, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയത് 1 0, ആറിൻ്റെ പോർഷൻ മാത്രം. പിന്നെന്തായിരിക്കും ഒരു y LML, that is 0 0. This is a function of r, y is a function of theta and phi എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അതായത് സൈ എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷനാണ്? ആറിൻ്റെയും തീറ്റയുടെയും ഫൈയുടെയും ഫംഗ്ഷനാണ്. ഞാൻ ആർ പോർഷനെ മാത്രം r of 4r ആൻഡ് y of LML എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നു. These are, I think usually you are familiar with these notations in your quantum mechanics 1 classes itself. So r of 1 0, y of 0 0. Clear? Good. Now, what is r of 1 0? For a hydrogen atom, the ground state wave function has a radial part as, I think it's something like, let me check, it's something, it's 2 1 by a0 all raised to, please check it in Bohr, I mean in നമ്മുടെ other baser it is given, or any other quantum mechanics text you have, it's given. I think it's simply r by a0. This is it, where a0 is the Bohr radius, hope you remember. Now ഇത് നമുക്ക് അങ്ങ് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട്. സോ നമ്മൾ minus e, that's a constant, no problem. The charge and the external applied electric field. Now the radial part, 0 to infinity. Radial part in we are taking the inner product, so 2 ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും. So what is that? r 1 0 square, usually r of r 1 0 square. പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും? ഇവിടെ there will be, നമ്മുടെ ഒരു r ഉണ്ടല്ലോ, ഒരാൾ ഓൾറെഡി ഒരു r ഉണ്ട്, ആ r ഉണ്ടാവും. പിന്നെ r square sin theta d theta d phi, r square sin theta dr d theta d phi ആണ് നമ്മുടെ വോളിയം എലമെൻറ്റ് d ടോം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു r സ്ക്വയറും കൂടി ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി r ക്യൂബ് dr. പിന്നെന്താണ് അടുത്ത ഇൻ്റഗ്രൽ? 0 to ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് പൈ അല്ലേ, നമ്മുടെ തീറ്റയുടെ കൺസെപ്റ്റ്. സോ തീറ്റയുടെ സാധനങ്ങൾ, തീറ്റയുടെ ആരുണ്ടാവുമ്പോഴേ കോസ് തീറ്റ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, കോസ് തീറ്റ. പിന്നെ ആരുണ്ടാവും? ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ എന്നുള്ള നമ്മുടെ റേഡിയൽ അതിൻ്റെ വോളിയം എലമെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിൻ്റെ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് phi part. Obviously that phi part is 0 to 2 pi d phi. This is correct? Yeah, fine. Now I'm not going, I mean നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് r of r നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കൊക്കെ വേണം. അതിന് മുമ്പ് simply I am doing this. Okay, simply I am doing this. So let us do 0 to pi cos theta sin theta
ഡി തീറ്റ. ഞാൻ ഈ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റേനെ ഡി ഓഫ് കോസ് തീറ്റ, ഞാനവിടെ തീറ്റ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഡി ഓഫ് കോസ് തീറ്റ എന്നെഴുതി. ഡി ഓഫ് കോസ് തീറ്റ എന്താണ്? മൈനസ് സൈൻ തീറ്റയാണ്. സോ ദർ വിൽ ബി സം മൈനസ്. നോ പ്രോബ്ലം. But when I take the limit to be cos, I mean the variable to be cos theta, then I have to change the limit also. Cos 0, that is 1. Cos pi, it's minus 1. So when you have the minus sign here, it reverses. So it becomes minus 1 to 1. Minus 1 to 1. Clear? Minus 1 to 1. Cos theta d of cos theta. Simple. X dx. What is this? If you do this, check it. Sin theta, you will be getting le. So this is simply what, when you do this, cos theta becomes sin theta d of cos theta. So you can put also the u, or I mean you can take any other simple substitution also. You can put u also, so that becomes simply 0. Good. So this entire term now becomes 0. So what does it mean? It simply means that the first order correction in Stark effect for the ground state of hydrogen atom, that is the 1s state, is simply 0. That means there is no correction for external electric field. When you apply an external electric field, there is no change in the non-degenerate. It's already non-degenerate. It's not degenerate. It's already non-degenerate. അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 1 0 0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ വേറെ പിന്നെ ഡീജനറസി ഒന്നും സാധ്യതയില്ല. സോ ഓൾറെഡി അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു the application of external electric field. So this is simply, there is no correction term for the first order Stark effect in hydrogen. Simple. Now what would be the second 2s states? Let's go for the 2. I mean n is equal to 2 state. N is equal to 2 states. When n is equal to 2, we will have different states, possible different states. N is equal to 2. So let's check that what will happen for n is equal to 2 state for the hydrogen atom under Stark effect. That we will be doing in the next session.